اسمي سلفي نيكولاس. أنا أميدة أكاديمية أبو ظبي حكومية. It is really my pleasure to speak to you today and very excited to be part of the Blackboard Teach and Learn Conference. Blackboard to me and to the ADSG is really core to our learning architecture. Our learning educational architecture is, like with any institution, the backbone of the learning infrastructure. And in this day and age, without the use of technology, we really cannot access the scale and the scope of the students we're trying to connect with in the Abu Dhabi government. The benefits are primarily universal access to learning on demand. It allows us as an institution to monitor student progress, to make sure that we are using the information appropriately, getting them the information appropriately, and using the data that we gather to make sure they are successful. The analytics, for example, are a great way to evaluate student performance and make sure that they are going to be able to be successful in the class. Oh, it will be tremendously positive in the future. Learning is increasingly becoming digitally enabled and digitally supported. It is no longer just a face-to-face classroom experience. So to have a technology like Blackboard as part of our infrastructure allows us to, again, keep in touch with our students on an on-demand basis. Learners today expect information when they need it, as they need it. And a platform like Blackboard allows us to manage them and from an administration standpoint, as well as make all the learning available on demand to them. Okay. The minimum qualification from the user is basically their ability to log into the system. We have, at the government level, opened our learning to all government employees, and so we are not going to define their learning based on their previous experience, but what they want to achieve moving forward. I would like to say that the future of industry, the future of government, and the future success in everyone's career is going to be based on the idea of continuous learning. And so to be open and curious and knowledge-seeking throughout their career, because they need to be able to keep up with trends in not only their industries, but all of the facets of government and industry that will affect their lives. Hi, my name is Lee Blakemore, and I'm President of Global Client Operations and Success for Blackboard, which means I'm responsible for all of our hosting operations, our client support, and basically all the activities that help our clients achieve the success they're trying to achieve with the Blackboard solutions. So Blackboard is a teaching and learning solution set. It's a 20-year-old software company. We've developed an ed tech platform that frankly is the market-leading provider of technologies ranging from LMS platforms to mobile solutions, online learning, and now we're advancing into a broader set of sort of ed tech platforms for teaching and learning institutions around the world. So Blackboard is used by institutions around the world, and when we think about who are the users of Blackboard, first it's students, so students that are on campus or online, as well as in faculty and administrators, as well as also larger corporations that are doing corporate training. So Blackboard being a global company, we have a wide range of challenges, and some of them are common. And one of the things we look at is how can we take education to students. One of the things we've looked at in a lot of emerging markets around the world is the challenge of educating large populations of people. And in the past, the challenge has been how do you bring the student to the center of education. So one of the things we've been looking at over the last several years is through the benefit of the internet and mobile devices, is the ability to actually take the education to the student, therefore allowing us to educate more and more students around the world. But Blackboard is actually a very easy solution to use, and so we see that our clients range from the most prestigious institutions around the world to then local and community colleges to online schools to further education, our technical colleges, so it's a wide spectrum of users across the world. What I would sort of leave you with about Blackboard is that we were the original creator of the LMS, so many people think of us as the LMS technology company. But in actuality, we've expanded that to a much broader ed tech platform. And today, when you think about the modern student and that user experience, it isn't just in an LMS, but a modern student today needs to be connected and always be on, whether they are on their mobile device, whether they are at home, transporting from here to there or wherever, or in the classroom. So Blackboard is an ed tech platform that suits today's modern student. أنا هاني الشاذلي المدير الإقليمي لشركة بلاكبورد على منطقة الشرق الأوسط. والبلاكبورد started in 1997 بدأت في سنة 1997 شركة أمريكية وزي أي شركات في مستوى التعليم الإلكتروني بتبدأ إن هي بتفكر إزاي تساعد على انهانس التعليم على مستوى العالم وتعتبر حاليا الشركة الرائدة في التعليم الإلكتروني بتقريبا 16,000 يوزر و100,000 طالب شغالين ببلاكبورد.
احنا موجودين في الشرق الاوسط تقريبا من 20 سنه، يمكن اكتر بشويه، وفخورين جدا. عندنا فوق ال 3 مليون يوزر على منطقه الشرق الاوسط. الامارات معظم الجامعات شغاله ببلاك بورد، السعوديه تقريبا 100% من الجامعات شغاله ببلاك بورد. خطتنا منطقه الشرق الاوسط، الشرق الاوسط تعتبر على مستوى العالم المنطقه الاكثر بالنسبه لعدد الطلبه، واحنا كشركه بنحاول نشتغل هاند ان هاند مع الجامعات ان احنا نساعدهم ان هم انهانس طريقه التعليم نفسها، ان احنا نوصل للطالب طريقه افضل من اللي في سني او الاصغر مني بشويه يكونوا هم اتعلموا في الباست. اوكي. بلاك بورد يعتبر اي ليرنينج فيري كومبريهنسيف اي ليرنينج سيستم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مش بتدي للطالب او للاستاذ طريقه واحده للتعلم، بتدي حاجه اسمها personalized اي ليرنينج سيستم. personalized ازاي؟ انك عندك اكثر من طالب، فلنفرض طالبين مختلفين في الفصل. الطريقه اللي انا اتعلمت بيها ان احنا كلنا بنحط على نفس السكيل عند الاستاذ. في اماكن كثيره جدا مستوى الميدل ايست او بره الميدل ايست الاستاذ ما بيكونش عنده بيرسونال انتراكشن مع الطالب. البيرسوناليزد ليرنينج نفسه بيخلي الاستاذ بطريقه بسيطه جدا يطلع معلومه على قد حد علم الطالب نفسه. فمثلا هاني الشاذلي اللي هو انا بدات في كورس جنبي واحد ثاني محمد واحمد، انا اقدر احل اساينمنت بطريقه مختلفه، يقدر يطلع لي الاساينمنتس اللي بعدها او الهاير ليفل واقدر اكمل بيه. فدوت بلاك بورد اعتمد طريقه كثيره جدا على الموضوع دوت. ان اديشن بتساعد بحاجه اسمه بلاك بورد كولابوريت، اللي هو بيقدر الطالب طريقه يتواصل فيها مش بس مع الاساتذه بتوعه ولكن مع الطلبه التانيين. فبنحاول نوصل لطريقه انا ممكن اقولها بطريقه مبسطه ازاي يبدا التعلم بعد نهايه المحاضره في الجامعه. سؤال يعني جميل جدا، لان دلوقتي احنا بنحاول نبسط الموضوع، يبقى المواصفات ما فيش مواصفات معينه، ولكن بنحاول نخلي السيستم انتويتيف اناف ان لو الشخص يقدر اوبريت التليفون مثلا ايفون ولا اي حاجه بسيطه يقدر ببساطه جدا يخش في السيستم ويتعامل بيه. بمعنى انك انت طالما تقدر تحط يوزر نيم وباسورد في مكان معين يبقى الكورس موجود بطريقه سهله جدا بالنسبه لك. بالنسبه للاستاذ بنحاول قدر الامكان هو موضوع ممكن دراج اند دروب الكونتنت بتاعته اونلاين، يقدر يكتب شويه اسئله فيه اونلاين، هيبقى فيه تمبلت بتخلي الموضوع ابسط جدا للاستاذ. الكلام ده كان حاليا يعتبر بقى obsolete. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا في الاول ممكن موضوع distance education لو نفكر فيه انك انت مش عارف مين موجود اونلاين او مين behind the screen زي ما بيقولوا، ولكن حاليا ببلاك بورد عندك حاجات اللي هي تقدر تعمل حاجه اسمها براوزر لوك داون فبتمنع الغش بالنسبه للطالب، عندك حاجات ريليتد للكاميرا فانت التفاعل معاك مع الشخص نفسه زي كما يكون معاه فيس تو فيس بالظبط. على مستوى العالم الاي ليرنينج نفسه بدا دلوقتي، مش عايز اقول ينحدر، بدا يوصل الاي ليرنينج النكست ستيب بتاعته اللي هو الموبايل ليرنينج، بدا يوصل لاماكن بطريقه جديده جدا هي بيسموها بريدكتيف ليرنينج، ان بتخلي الاستاذ يقدر بيست على انفورميشن على اناليتكس بتكون موجوده عنده حاليا في الكورس المستخدم، يقدر يعرف ايه النكست ستيب اللي حاصله كل الاساتذه. انا فخور جدا ان الميدل ايست تعتبر رائده في الموضوع دوت، وفي المؤتمر احنا حاليا فيه اللي هو TLC معظم الاشخاص اللي جايين من بره الريجن دوت اول كلمه بيقدروا يقولوها ان هم بلون اواي بالعدد اليوزرز ان هم مستخدمين حاجه ممكن مش موجوده على مستوى بره الشرق الاوسط. كلمة اقدر احب يعني I believe it so much ان احنا كeducators دلوقتي we're preparing our students for jobs that don't yet exist. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية احنا دلوقتي كوظيفة لينا كأساتذة في الجامعة ان احنا بنحاول نعلم الطالب ازاي يتعلم، مش بيتعلم topic معين ولكن ازاي يقدر يتعلم، ازاي يقدر يقرا ويقدر يفهم حاجة جديدة ما كانتش موجودة للسن اللي قبله. شكرا.